Okay. Okay, you have to project on the either. Okay, so இப்போ நாம we saw example of all these four companies basic numbers எடுத்து return on invested capital calculate பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ நாம real balance sheet and real income statement எடுக்கலாம். Okay, எடுத்து we will try and calculate return on invested capital again. Okay, so this is the balance sheet. Go to balance sheet. உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்போம் இந்த இது வந்து 2020யோட யங்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, பேஜ் நம்பர் இப்போ நீங்கள் போகாதீங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, பட் இந்த ஃபைல் வந்து யங்ஸ் 2020. ஓகே, that is not the handout. Okay, உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கீங்களா? யங்ஸ் 2020யோட பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, ஸோ now we will look at this and we will try and calculate cost of not cost of capital. We will try and calculate என்ன பண்ண போகிறோம்? சத்தம். ஓகே, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டினாமினேட்டர் என்ன? கேபிட்டல். சத்தமா? ஓகே, மினிமம் இந்த சத்தனாச்சு வரணும். சத்தமா? அப்பாடா. ஓகே, capital employed. What is the formula for capital employed? Net debt plus equity. Let us calculate. Okay, capital employed na common sense என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்றீங்க? நாம இன்வெஸ்ட் பண்ண கேபிட்டல் எவ்வளோ? ஓகே, அதில் ஐ எம் சேயிங் யூ ஷுட் நாட் டேக், ரெண்டு விதமாக எடுக்கலாம். இப்போது நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது நாம் காலையில் பார்த்த மாதிரி லயபிலிட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி, அந்த ரெண்டு தான் நாம் இன்வெஸ்டட் கேபிட்டல். am I right? Liability and equity. So we told that you should actually கண்டிப்பாக கடன் வாங்கினதை இன்க்ளூட் பண்ணணும், பேங்க்கோ இல்லை வேறு யாருக்கிட்டையோ கடன் வாங்கினது. அடுத்தது வந்து கடன் மாதிரி இருக்கிறது, கடன் கேரக்டரில் இருக்கிறது. கடன் கேரக்டரில் இருக்கிறது என்னன்னா, முதல்ல கடனோட கேரக்டர் என்ன? இட் ஷுட் எவ்ரி மந்த் ஆர் ரெகுலர் பேமெண்ட்ஸ் போகணும் கடன்காரங்களுக்கு. am I right? கடன்காரங்களுக்கு போகணும். இட் should arise from a contract. So you will sign a debt contract. ஓகே, கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் வீட்டு லோன்லாம் வாங்கினீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அந்த கான்ட்ராக்ட். இஃப் யூ டோன்ட் பே தட் அமௌண்ட் ஆன் டைம், வாட் வில் ஹேப்பன்? தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் கடன் ஒழுங்காக கட்டாட்டி என்ன ஆகும்? லீகல் உங்களுக்கு அந்த சொத்து நீங்கள் எது மேலே கடன் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த சொத்து கடன்காரனுக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் கடன் மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர். இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கடன் இல்லாமல் லயபிலிட்டியில் என்னென்ன ஃபிகர் இருக்கோ அதெல்லாம் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் இப்போ. ஓகே, பட் பிஃபோர் தேட் ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோன்னதையும் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்? இன்னைக்கு காலையில் என்ன பார்த்தோம்? பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோன்னதையும் என்ன பார்த்தோம்? என்ன டைப் ஆஃப் ஆசெட்ஸ். ஓகே, மேலே என்ன டைப் ஆஃப் ஆசெட்ஸ்னு பார்த்தோம். Now this is Young's. Okay, Young's Brewery. Okay, what business are they in? They start back manufacturing beers, but now they are actually doing what? They are running pubs. They have about 100-200 pubs in South London. Okay, very very posh areasல அவங்க pubs ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Now இதுதான் அவங்க பிஸ்னஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டேன். Now this should make sense to you by looking at the balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன கதைக்கும் அதுக்கும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பப்ஸ் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன தேவை? ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட் தேவை இருக்கா? ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? Anybody knows what is that meaning? Right of use assets. Okay, எப்போ
இது சொன்னாங்களா? அது நீங்கள் அது ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னீங்களா இல்லை சும்மா? Okay. So what is, so there is a story. I'll tell you a story first. First, leasing na enna? Okay. சொல்லுமா, இப்போ தான் அந்த குரூப் இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெரி குட். ஓகே. ஸோ ஒரு ரெண்டல் எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ அ லீஸு. ஓகே. லீஸில் வந்து ரெண்டு விதமான லீஸ் இருந்துச்சு. ஓகே. ஒன் இஸ் அ ஃபைனான்ஷியல் லீஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். ஃபைனான்ஷியல் லீஸ்னால், இப்போ காரை வந்து நான் லீஸுக்கு ஃபைனான்ஷியல் லீஸ் எடுத்தேன்னா ஐ வில் பி பேயிங் a certain amount every month to the car company. அந்த லீஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் I have the option of purchasing that car at a depreciated value. ஸோ புது கார் ஒரு 10 லட்சம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா 3 வருஷத்துக்கு நான் வந்து ஒரு 5,000 rupees கட்டுறேன் மாதம். ஸோ 60 ஒரு 3 lakhs நான் கட்டிட்டு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த காரோட அப்போத்த வேல்யூ என்னவோ ஐ கேன் பர்ச்சேஸ் தட் கார் ஃப்ரம் த லீஸ் ஹோல்டர். திஸ் இஸ் கால்ட் as a financial lease. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்னால் வந்து ஐ ஜஸ்ட் பே அ சர்டன் அமௌண்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ், ஐ cannot buy that car at the end. லீஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல் ஓவர். அந்த கார் நான் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவேன், அவங்க வச்சுக்குவாங்க. கிளியர்? 2019 வரைக்கும் gap. What is gap? What are the different types of gap? IFRS and Ind AS. Okay. So gap 2019 வரைக்கும் gap did not require the operating leases to be recognized in the balance sheet. Please write that down. Okay, because this is a difference when you are talking about gap and rules and everything. 2019 க்கு முன்னாடி வரைக்கும் you need not bring operating leases onto the balance sheet. Okay. Now லீஸ்னு ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறோம் இல்லை? ஏன் சார் லீஸ் அக்கௌண்டிங் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது பிஜிக்கு இல்லை, யூஜிக்கு தான் வருது. என்ன பேப்பரில் வருதுங்க அது? ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் 1லேயே வந்துடுதா? 2ல் வரும்னு நினைக்கிறேன். 2. ஓகே. ஸோ how do you account, what accounting do you do for this? We will learn it in a different subject, financial accounting too. But just understand that lease assets were not required to be brought into the balance sheet. Now, I'll ask you one question. What is the character of a debt? Debt character அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன சொன்னேன்? டெட்டுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கணும்னு சொன்னேன். ஓகே. என்னென்ன சொன்னேன்? ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் பேமெண்ட். It should arise from a contract, and if you don't pay that amount, you should the asset will be lost. Okay. Now, lease, whether it is operating lease or a financial lease, it has the same character. Okay. You have to pay a certain fixed amount at regular intervals, 3 months once or monthly once, or you have to pay, right? It is arising from a contract. You sign a contract. And if you don't pay that lease, you cannot operate in that store. If you are leasing a store, you can't operate in the store. So this also has to be considered as a debt. Purinja? Lease also should be considered as debt. Okay. Now, before 2019, companies, one of the main requirement of financial analysts is companies always try to do some mischief. Okay. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம எக்ஸாம் டைமில் எத்தனை பேர், ஆனால் இது கேட்கக்கூடாது இருந்தாலும் கேட்குறேன், இந்த பிட்டெல்லாம் பாஸ் பண்ணுவீங்களா? நோ சாரா? ஏன் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா? சரி. இப்போ சேட் ஜிபிடியில் அடிக்கிறோம் இல்லையா?
எல்லோரும் அசைன்மெண்ட் ChatGPT வச்சு தான் பண்ணுறோம். ஆமாம், அது ஒரு விதமான பிட்டு தான். ஓகே, இதே மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டூ மிஸ்chief. என்ன மிஸ்chief பண்ணுவாங்க? அசட்டை ஜாஸ்தி காமிக்கிறது. தே ஆல்வேஸ் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் ஆசட்ஸ். தே ட்ரை டு ரெடியூஸ் லயபிலிட்டிஸ். ஓகே, liability எல்லாம் இருக்கும், ஆனால் they want to reduce. So as financial analysts, your job is to identify if they are doing any mischief. ஓகே, அதனால தான் இந்த கேப் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது. பிகாஸ் அசட்டை வந்து நீங்கள், அதாவது நம்ம ஜுடிஷியல் லாவில் வந்து 1000 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய அசட்ஸை நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்காமல் இருக்கலாம். ஓகே, ஆனால் பொய்யான அசட்டை காமிக்கக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ சம்திங் விச் இஸ், அதனால தான் இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆன் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த இன்வெஸ்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஆல் தீஸ் ரூல்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்வெஸ்டர் whoever is looking at the balance sheet. Clear? So what companies were doing was, they were actually, instead of கடனை வாங்கி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா, they will ask the bank to buy that asset, okay, and they will lease that asset from the bank. புரியுதா? இப்போ உனக்கு ஒரு மெஷினரி வேணும். ஓகே, அந்த மெஷினரியை முதல்ல வந்து எப்படி வாங்குவீங்க? பேங்க்லேருந்து கடனை வாங்கி அந்த மெஷினரியை நம்ம கம்பெனிக்கு வாங்குகிறோம். ஓகே, இப்படி நம்ம பண்ணாமல், we can do one more, we can also use that machine and we'll ask the bank to buy the machine on our behalf, and we will just lease the machine. We'll pay only rent for that machine. Leasing. புரியுதா? If prior to 2019, a lot of companies, instead of buying assets onto the balance sheet, they were actually leasing those assets, and since GAAP did not require those assets to be brought onto the balance sheet, it was getting expensed in the income statement. அப்படின்னா என்ன புரியுதாப்பா? If you pay lease, okay, if you are not bringing that asset, every month you will pay a lease, right? Where is it getting expensed? On the income statement in SG&A. SG&A பார்த்தோம் இல்லையா? So lease amount is getting expensed in the income statement. Okay, it was not actually shown. So புரியல அது? அசெட்டில் காட்டாமல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரம் ஓகே, எப்படியோ அந்த காசு நம்ம எக்ஸ்பென்ஸில் போகுதில்ல சார் அப்படின்னு நீங்கள் காமிப்பீங்க. பட் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு இதில் ஒரு தவறு என்ன நடந்திருக்குது அங்கே? லீஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு 500 ஸ்டோர் நீங்கள் லீஸ்க்கு எடுத்துருக்குறீங்க. ஓகே, 500 ஸ்டோருக்கு நீங்கள் மாதம் நீங்கள் வாடகை கட்டணும். அந்த வாடகை கான்ட்ராக்சுவல் பேசிஸ், வாடகை கட்டாட்டி அந்த இது போயிடும். லயபிலிட்டியில் நீங்கள் அந்த 500 ஸ்டோர் நீங்கள் கட்டுற அமௌண்ட்டு லயபிலிட்டியாக நீங்கள் காமிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா, ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு உங்கள் லயபிலிட்டி வந்து அண்டர் ரிப்போர்ட்டட். You understand this? Otherwise you have to make them understand. If you are expensing it, yes, it is the same amount that you are expensing, but you are not showing that as a liability. So for an investor, if they don't see that as a liability, they might think that you have less liability, and நாளைக்கு நீங்கள் அந்த 500 ஸ்டோருக்கு நீங்கள் பே பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா your entire business goes down. ஓகே, I'll give you one more example. நம்ம காலேஜில் பஸ் இருக்குதுல்ல, எத்தனை பேர் பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, வெரி ஃபியூ. ஓகே, காலேஜ் பஸ், நான் பேங்க்கில் லோன் வாங்கி அந்த காலேஜ் பஸ்ஸை என்னால் வாங்கிக்க முடியும். ஓகே, அப்படி வாங்கினேன்னா என் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன இருக்கும்? அந்த லோன் அமௌண்ட்டு வந்து லயபிலிட்டியில் இருக்கும், அசட்டில் வந்து அந்த பஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து அசட்டில் இருக்கும். am I right? இப்போது நான் வந்து பேங்க்கு கூட ஒரு டீல் போட்டு, நீங்கள் பஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கங்க,
I will pay you monthly payments அப்படின்னு சொன்னேன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் my asset is not in the balance sheet, my liability is not in the balance sheet, okay? Only the monthly payment is actually expensed in the income statement. Now what is the problem there is, this is actually, this lease has a character of a debt character because these three things are there. If I don't pay that amount, நாளைக்கு we operate about 20 buses இருந்துச்சுன்னா அந்த 20 பஸ்ஸும் பேங்க்காரன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் நான் கட்டாமல் இருந்தான். ஸோ ஐடியலி this should be on the balance sheet as a lease. Even if it's an operating lease, it should be on the balance sheet. So that is the rule that they brought in 2019. Prior to that, lot of companies in millions of dollars, ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை வந்து டெட் மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர் உள்ள ஆசட்ஸ் எல்லாம் லீஸுக்கு எடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்காமல் இருந்தாங்க. தட் வாஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ நவ் இட் இஸ் பீங் யூஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரெலவென்ஸ் டு ரைட் ஆஃப் யூஸ் ஆசட்ஸ்? ரைட் ஆஃப் யூஸ் ஆசட் இஸ் whatever asset you're leasing from the market, you have to recognize that as a right of use asset. Okay, so if you have 10 buses that you have leased, then the bus and the lease or the total value, which is the asset value, that will be recognized on the balance sheet as right of use assets. So Young's has right of use assets, which means what? They are starting pubs using both own properties and lease properties. Okay, that's very important. So these owned assets, okay, how do we know that in the asset வந்து current value ல இருக்கா in the property plant? The property plant equipment, okay. We won't have time to go through these notes. When you have time, in the page number 17 போனீங்கன்னா இதனோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். But we won't go to that right now. In the 771, by the way, you should always look at group, okay. கம்பெனிக்கும் குரூப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, யங்ஸ் would have purchased lot of companies. அந்த பேரண்ட் கம்பெனி இல்லாமல் பர்ச்சேஸ் பண்ண கம்பெனிஸ் எல்லாம் அதனோட அக்கௌண்ட்ஸ் இதுதான் கன்சாலிடேட்டட் குரூப். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் அட் குரூப் ஃபிகர். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் 771. Now I told you, if those properties were purchased 50 years ago or 100 years ago, asset will be undervalued. As a result of that, your equity is also undervalued. We saw that. You understand that, right? But how do you know that these assets enna value irukudhu? Okay, so scroll down please. Okay, what is this table? What is this? This is your liabilities. Okay, all these are your liabilities. புரியுது இல்லையா? What is this? சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லணும். கரெக்ட்? இன்னும் equity. Okay, your equity, all those line items, because your balance sheet is nothing but your assets and liability and equity. Top portion is assets. Your current liabilities and non-current liabilities is this liability portion. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாம் your equity. Okay, all these things show the owner's wealth. Okay, this is revaluation reserve னு ஒரு heading இருக்காங்க. Can you read this? Okay, what does this mean? If you see a revaluation reserve line, okay, it means that
the property has been revalued. Okay, the property has been revalued. Okay, revalued na enna, இன்னைக்கு market price என்னங்கிறது நீங்க you can get a valuer to come and this land was when we bought this land, it was, my father used to say, 10,000 rupees per acre. Now it is 15 crores per acre. Okay, so today if I want to bring 15 crores onto the balance sheet, if I do that, then it will get reflected in the revaluation reserve. Okay, my next question is, why am I adding that in the revaluation reserve? Why am I adding that in the equity section, first of all? அதை ஏன் நான் ஈக்விட்டியில் ஆட் பண்ணுறேன்? சமன்யு சொல்கிறியா? இன்னும் வேண்டாமா? Why am I adding it in the equity? Why am I not வேற எங்கே ஆட் பண்ண? எங்கேயோ ஒரு பக்கம் ஆட் பண்ணணும், அசெட்டில் ஆட் பண்ணணும், அசெட்லேயே ஆட் பண்ணணும். ஓகே, மை ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு ஜாஸ்தி ஆகும். Why am I adding it in the equity? சொல்லு, கரெக்ட் தான். ஈக்விட்டியில் ஏன் ஆட் ஆகுறது? ஏன்னா நம்ம வெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது இல்லையா? ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம ஈக்விட்டியில் காமிக்கிறோம். அதை நாம் ரீவேல்யூவேஷன். ஸோ ஈக்விட்டிங்கிறது ஒரு லைன் இல்லை, ஈக்விட்டியில் நிறையா லைன் இருக்குது, லைபிலிட்டியில் நிறையா லைன் இருக்குது, ஒவ்வொரு லைனுக்கும் மீனிங் இருக்குது. பட் இப்போ நாம் as the class progresses, we will see different line items. So revaluation reserveங்கிறது it is ஸோ இவங்க இதை பார்த்தோன்னதையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், they have revalued it at some point in time. Okay, it may not be this year, it could have been last year. But one more thing, one more interesting note that you see is, this is which year is this? இது வந்து 2020 ஓட balance sheet. So இந்த line is 2019, இது 2020. Okay, has it come down or has it increased or decreased? சத்தமா? ஓகே, இன்னும்? ஓகே, fine. One more rule you have to write. Okay, US GAAP does not allow revaluation of properties. US GAAP, you cannot allow revaluing your properties. Okay, IFRS allows. I think Ind AS also allows. I am not sure. I have to do some bit of research. I think it allows. Okay, yes, it allows. Okay, so anytime you revalue a property, every year you have to check whether that revaluation still holds good or whether the market price has come down. புரியுதா? நீங்கள் if you revalue an asset and நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் புது வேல்யூவை கொண்டு வந்தீங்கன்னா, இன்னத்த வேல்யூக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் கொண்டு வந்த வேல்யூ அடுத்த வருஷம் அதே வேல்யூவில் இருந்துச்சுன்னா, இல்லை அதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாமல் விட்டுறலாம். ஆனால் அதனோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ ஹாவ் டு reduce the value. This is called as impairment. Okay, accounting la there is a term called as impairment. IMPAIREMENT. Impairing the asset. The value of the asset goes down. So if you don't revalue the asset, you don't have to check for impairment. But if you revalue, every year you have to. So it is a very expensive thing. Not many companies do that. We will see why this company has done that. Okay, so this is called as impairment. Okay, now this is 2020. They have valued this asset, and why do you think the value of the asset has come down? இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் இதுக்கு மைண்ட் அப்ளை பண்ணால் தெரியும். யூ ஆர் ஆல் எஸ் சத்தம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது, அது வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட், மார்க்கெட் வேல்யூ. டெப்ரிசியேஷன் இஸ் புக் டெப்ரிசியேஷன். மார்க்கெட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்போவோ ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரீவேல்யூ பண்ணதுனால எவ்ரி இயர் தே ஹாவ் டு கீப் வேல்யூயிங் டு செக் வெதர் தட் வேல்யூ ஹோல்ட்ஸ் குட். ஓகே, அண்ட்
This has happened in 2020. In the revaluation reserve has come down. Why do you think it has come down? Demand கம்மியாக இருக்குது. It's a probable answer. But அதை விட பேண்டமிக். ஓகே, பேண்டமிக். நீங்கள் எல்லாம் கொரோனா கிட்ஸு, நீங்கள் எல்லாம் ஹை ஸ்கூலு, நீங்கள் யூஜி எல்லாம் கொரோனாவில் தான் படித்து வந்தீங்க. ஓகே, நீங்கள் கொரோனா இட் இஸ் அ கொரோனா எஃபெக்ட். ஓகே, இட் இஸ் அ கொரோனா எஃபெக்ட். ஸோ கொரோனாவில் தே வேல்யூட் அபவுட் 100 pubs went up in value. About 70 pubs went up in value. 30 pubs went down in value. Okay, because of corona. So you should understand this. IFRS, are you taking notes with the IFRS and US GAAP or the regulations alla edutittu irukringa illinga? So you should summarize it in a separate page. Faculty members, I request you to summarize it and then circulate it. They can put it in the resume. Okay, this will help them put it in the resume, and we'll give them answers later. Okay, so let's do some calculation now. Okay, we need to calculate capital employed. Okay, so tell me easy things first. Okay, current liabilities la irundhu what should we take for capital employed? இவ்வளோ பெரிய பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தா எங்களுக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சு சார்ங்கிறீங்களா? What should you take from the balance sheet now? Borrowings. Now tell me, what are the borrowings there? Huh? ஓகே, இன்றைக்கி நைட்டு 10 மணி ஆகும் போல் இருக்குங்க. அப்பாடா, நான் உட்காந்துடுறேன். அதை பார்த்து சொல்லுங்கள். வாட் ஆர் தி கடன் எவ்வளோ இருக்குப்பா கம்பெனிக்கு? கண்ணு தெரியுதா இல்லை தெரியலையா? எது முதல்ல என்ன இப்போ கடன் என்ன இருக்குது? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கடன் பார்க்க தெரியாட்டி நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் படித்து என்ன பண்ண போகிறீங்க? அப்பாடா, நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டப்போ டெட் கால்குலேஷனுக்கு என்ன பாரோயிங்ஸுன்னு நீங்கள் அங்கே பார்த்து என்ன அமௌண்ட்டுன்னா அதுக்கு இத்தனை இது பண்ணுறீங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ ட்ரிக் கொஸ்டின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிகர் சொல்லுங்கள், என்ன இருக்குது? டெல் மீ. borrowings is அங்கே -50, but capital employed you should take it as +50 because that is the amount that you are investing in the company, right? புரியலையா? ஏன்ப்பா மூஞ்சி ரொம்ப அப்படியே பேய் அரைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை காமிச்சோன்னதையே. நீங்கள் இங்கேருந்து வந்து பார்க்கணும் இந்த மூஞ்சி எப்படி இருக்குதுன்னு. சரி, சும்மா சிரிச்ச மூஞ்சியே வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. borrowings 50. ஓகே, அது ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா? அப்படா, ஓகே. ஏன் ஷார்ட் டேர்மில் இருக்குது அந்த borrowings? கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ இந்த வருஷம் ஈவன் தோ நீங்கள் எப்போவோ வாங்கியிருந்தாலும் இந்த வருஷம் யூ ஹேவ் டு பே 50 million. Okay, so you should take that into. Now we are trying to calculate net debt. அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி, அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். Okay, next line item, what is it? Should we include it into should we consider it as a debt? Yes sir. Why? இப்போ நான் சொன்னது. Okay, fine. Okay, how much is that?
5.3. What is next? Satama. What does that mean? Derivatives na enna? Derivatives na enna? சும்மா தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. Future contract. Okay, good. Anybody? Have you heard this term, derivatives? Faculty, derivatives? சொல்லுங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க. இல்லை, பட் எனி டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா என்னங்க? ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க யூ ஆக்சுவலி டோன்ட் பை அ ஸ்டாக். நீங்கள் நிறைய காசு பண்ணணும்னா ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் யூ பை டெரிவேட்டிவ்ஸ். You buy and sell derivatives. Okay, derivatives na the value, like you have multiple products, stock irukku, bonds irukku, lot of products are being sold in the stock market. Okay, corn, wheat, commodity trading adella irukku. Okay, you can create a financial instrument based on a real product, underlying product. So stock ku derivatives you can create. The value of the derivative moves according to the value of the stock. It is enough if you know this. In the derivative financial, please read that. So this is a financial liability. Okay, what this is banks are asking companies who go and borrow loans. Banks they give out loans. Okay, when they give out loans, they ask them to buy this derivative. What this derivative does is it hedges interest rate fluctuations. So interest rate jaasti aachna indha mara or derivative product vaangningna you can convert variable interest rate into a fixed interest rate. Neenga or veedu vaangningna, how many of your parents have house loans? ஏதாச்சும் தெரியுமா அதை பற்றி? ஹோம் லோன்ஸ் இருக்கா? When you buy a home loan, when you buy a home and if you take a loan, first 2 years, 3 years, you will get a fixed interest. And after that, your interest rate changes according to the market interest rates. So you can buy a hedging product. Okay, we won't discuss what hedging is in this class. To make your, நீங்கள் 5% கட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க, ஆனால் மார்க்கெட் ரேட் 8% ஆச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கினீங்கன்னா அந்த 5% அதே 5% கட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க, ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, நவ் யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் தட் ஆல்சோ இன்டு டெட். த ரீசன் இஸ் இட் இஸ் அ ஃபைனான்ஷியல் லைபிலிட்டி. Any financial liability you have to include it into debt calculation. Okay, so I'm going to include it. How much is that? Okay. Trade and other payables, is this financial liability or an operating liability? Okay. Why it is not a financial liability? Because it is not financed by debt. It is financed by the business itself. Somebody else is financing this. So you should not include it into the debt calculation. Income tax payable. Of course, there is no figure there. But if there is a figure, should you include? Is that an operating liability or a financial liability? It is an operating liability. Why is it an operating liability? Because who's funding that? You have to pay that money to the government. Until that time, you're not, somebody is, your debt holders or your equity holders are not funding that. Government is giving you time to pay. Okay, so you don't have to include that. Now, long borrowings, non-current liabilities. Okay, how much is that? 1? Shall I add it here? 140. Okay. 0.2. Okay. What is the next line item? Should I include it or not include it? Is it a financial liability or operating liability? Financial liability. Clear?
Okay. What is it? 70? That's all. Okay. What is next? How much is that? Okay. What's next? Is it a financial liability or an operating liability? What is deferred tax? Again, idella financial accounting course. When we change the syllabus, we have to bring this. Deferred tax na enna? Just conceptual understand பண்ணுங்க. Deferred na enna? English meaning deferred na enna? Difference illa. Deferred. பாருங்க. Deferred ஓட English meaning enna? Anytime you come across words like this, you have to look it up in this thing. Postpone. Okay. So deferred tax liability is you're postponing your taxes. Why do you think you can postpone your taxes? அது வந்து வெரி குட். ஸோ அது வந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸ். இப்போல்லாம் வந்து யூ கான் டிஃபர் தோஸ் டேக்ஸஸ். இப்போ நாங்கள் பர் சார் இருக்கார், எங்கள் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாரு. இயர் எண்டில் கட்ட வேண்டிய காசு அவர் 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா வீட்டில் வந்து உட்காந்துக்குவார். ஓகே, கவர்மெண்ட்டே வர்றதில்லை, இவர் வந்து உட்காந்துக்கிறாரு எங்கள் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர். சார் உங்கள் பர்சனல் டேக்ஸு நீங்கள் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற காசெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். ஓகே, கவர்மெண்ட்டும் கூட கொஞ்சம் நாளைக்கு விடுவாங்க, இவர் விட மாட்டார். So you can't postpone those taxes. You have to pay it in advance. So what is deferred tax? Yes. Exactly. Okay. Book profit ikkum tax profit. Okay. So you can actually, government disallows certain expenses. Okay. Government disallows certain expenses. Sir, enna sir allow? What does நம்ம புக்ஸில் நாம் வந்து we can treat it as an expense, பட் டேக்ஸுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் கால்குலேட்டட். இப்போ நம்ம பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் டொனேஷன்ஸ் ஏடிஜி இருந்தால் வரும், ஏடிஜி இல்லாட்டி வராது. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி டிஸ்அலவுஸ் சர்டன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ வென் யூ ஆர் ஆக்சுவலி calculating the income statement, you are calculating 2 income statements. One is for the government, one is for your investors. Okay, so government la certain expenses, if it is not allowed, then you can't have tax benefits. So you would have paid tax to the government today because they have not allowed that expense, but in your books that is not reflected. Okay, in your regular books, in your investor kudukka vendiyadula, you will claim those expenses, and hence your tax will be less than what you would have paid. So this extra amount that you would have paid is there on the liability. So right now it is enough if you understand timing difference nala you would have paid some extra tax, and that extra tax is sitting as a liability. We'll look at that as this thing. So that is a operating liability. So you don't have to include it. Retirement benefit schemes. What is that? Retirement benefit schemes. So PF எல்லாம் தெரியுமா? PF என்ன தெரியுமா? என்னது? ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். என்னது? வாட் இஸ் தட்? PF என்ன? நீங்கள்லாம் வேலைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு PF வேணுமா வேண்டாமா? அப்படின்னு என்ன? எவ்ரி மந்த் ஒரு அமௌண்ட் உங்கள் சேலரியிலிருந்து போகும். எவ்ரி மந்த் எம்ப்ளாயர் வில் பே certain amount, and then that will go towards something called as a provident fund. And the fund will get invested so that on retirement you can take that money and you can have a happy life. Okay, so that is a scheme. இது கவர்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா பிஎஃப்னு சொல்லலாம். நிறைய கம்பெனிஸ், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், they invest in stocks and mutual funds, and PF every year
I won't get into details, but அது ஒரு guest lecture மாதிரி we will talk about it. Every year you have to calculate what your PF liability will be, approximate PF liability. Okay. இப்போ I have 100 employees in this college. Example. I have people who are in the 20s. I have people who are in the 30s, 40s, 50s. Retirement age-க்கு நெருங்குறவங்க. I have to calculate next year how much money I will require, the year after how much money I will require for a long duration of time, how much money I will require, and then I have to invest that money into a asset, into a mutual fund or into a stock. Okay, எனக்கு ஒரு 50 கோடி ரூபா வேணும் டோட்டலாக அடுத்த ஒரு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னா நான் வந்து அதை வந்து I have to invest it in what is it, a stock. Today's value-க்கு invest பண்ணணும். So every year it should grow so that those years. If and every year the value changes because somebody else retires, somebody else, new people come, old people go, so it changes. If the calculation amount that I need is less than the pension asset that I have, then I have to create a liability here. Okay. I'll give you one more real life example. General Motors nu or company கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Chevrolet car. Chevrolet அதெல்லாம் அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய கார். It's an American company. Okay. So what are the three major American car companies? General Motors, Ford and Chrysler. சரியா? These are the three major car companies. I think now it's all owned by different people, but they are all Detroit major car companies. Though car companies have lots of employees, they did not actually bring pension liability onto the balance sheet. As a result, what happened? All of a sudden, they didn't have money to pay pensions. And when they calculated how much money they required, it was running into billions of dollars. Not billions of dollars. $1 billion ங்கிறது இன்னைக்கு 8000 கோடி. $100 billion ங்கிறது 8 லட்சம் கோடி. ஒரு $10 billion வேணும் அப்படின்னா 80,000 கோடி அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது வந்துச்சு. Investors were shocked to see that was not calculated. So you have to bring it onto the balance sheet. Then a rule was, I don't remember when it was done. So every year companies have to declare pension liability if there is a liability. Otherwise they have to. So it's an operating liability. It's not a financial liability. Okay. So basically these are the three things for rest are all operating liabilities. You have to include only the financial liabilities. Okay. Now, what else should you do to calculate net debt? What? You have to subtract cash. How much cash is there? மேலே போங்க சார். 1.1. Okay. So you have to minus. இது ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியுது இல்லையா? Okay. So let's keep adding all these things. 50 plus 149.2 எவ்வளோ? 199.2. 5.3 plus 77. 82.3. 2.4 plus 1.3. 5.7. Can you add this? 286 or 87 amma? Okay. And you have to do what? Minus 1.1. How much? 286.1. Okay.
What is this? Net debt. What should you do next? How much is equity? கீழே வாங்க, கீழே, all the way down. Yeah. How much is the equity? 590. Okay. So 286.1 plus 5.8. 876 point. What is this called? அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா என்ன? How much money you have invested into the business? Okay, this is how you calculate capital employed. Okay, in your worksheets we'll be giving you Titan, Asian Paints, and Amazon, and what is the other company? Page Industries. Page Industries. Okay, again, what 4 companies you will be given? Right. So we'll ask you first to label what is a operating asset, what is a financial asset. Okay, what is a operating liability, what is a financial liability. So we have talked about operating liability, financial liability. Operating assets அப்படின்னா என்னென்ன assets is required to run your business are all operating assets. Okay, it is very, very simple. You need buildings, you need what are the operating assets for RVS? Land, buildings, அப்புறம் equipments, furniture, good, yeah, furniture. So these are all operating assets. What is a financial asset? Financial assets. Lease also is an operating asset. Lease is an operating asset. Financial asset is nothing but any investments the company has made into financial products. Is cash a financial product? So cash is a financial investment. If the company has invested in stocks and bonds, is that a financial asset or an operating? And the stocks and bonds எனக்கு college run பண்றதுக்கு தேவையா? இல்ல, I'm not using those stocks and bonds, right? That is a financial asset. Okay. Lease asset is a financial, it's an operating asset. Ana lease liability is a financial liability. Confuse asset வந்து operating asset, liability வந்து financial liability, because you are including financial liability only in capital employed. Okay, because it has a debt like feature. Have I confused you or clarity irka? Because lease, anytime you see a lease liability, you have to include it as a financial liability. So your first நீங்க confuse ஆகிறது, நீங்க when we give these all these 4 statements, we will ask you to label what is a operating, what is a financial. ChatGPT கேட்டிங்கன்னா அது சில டைம் கரெக்டாக சொல்லும், நிறைய டைம் தப்பாக சொல்லும். ஓகே, அந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா தென் இது you have to, there is a lot of judgment involved. Okay, so not everything will need to be, but overall you need to understand this concept. Debt like இது, so that is a lease liability is a debt like liability. Derivative financial, borrowing is a clean debt, is a clear debt. Lease liability is debt like either your derivative financial instruments is a debt like this thing. Okay, so that is those are the 3 things that we have included in the debt calculation, and we have subtracted cash to get net debt. We have added equity, and we have got capital employed. Okay,
Now what do we need? What else we need? Return on invested capital க்கு வேற என்ன figure வேணும்? EBIT. Where should we go for EBIT? We need, sir, income statement, please. இல்ல அதுலயே இருக்கு. மேல வாங்க. ஓகே, இன்னும் வாங்க. காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்கம். அது அப்புறம் வரேன். சார் ரொம்ப மேலே போயிட்டீங்க. அதான் ஓகே. ஸோ காலையில் வேறு எதை பார்த்தோம்? ஓகே, நீட்டாக லேபிள் பண்ணியிருந்துச்சு. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு, எஸ்ஜிஎன்ஏ, கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம், எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம், அப்புறம் எபிட் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போது in real life balance sheet la, they have some ways, other ways of doing it. What is EBIT here? Okay, what is adjusted operating profit then? உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது எனக்கு புரியறதுக்கே I have to ask a lot of questions. Adjusted operating profit is the operating profit. Operating profit is EBIT. அப்படின்னு சொன்னா புரியுமா? பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்குற வைத்தியம். Adjusted operating profit is operating profit. காலையில் பார்த்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் படி. That is, why is it called adjusted operating profit? Is because actually EBIT is operating profit. Okay. அங்கே ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு இருக்கிறது எபிட். எபிட்டுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன சொன்னோம்? எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் சொன்னோம். ஸோ அந்த எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்களா? எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு மேலே அட்ஜஸ்டட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். தட் இஸ் வாட் யூ மேக் பை ரன்னிங் this business. Why is it called adjusted operating profit? Is because your operating profit is after exceptional items. You're showing one line before exceptional items. So they are using that term as adjusted operating profit. Adjusted operating profit, underlying income, profit before exceptional, these are all the same words. Okay, so you have an operating profit, then you have exceptional items, and then you have, after exceptional items, you have EBIT. That EBIT இங்கே வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் படி EBIT is equal to operating profit. காலையில் பார்த்ததில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸப்ஷனல் வந்துச்சு. ஸோ if you are comparing that, then that operating profit and this adjusted operating profit is similar. Why it is called adjusted na? Because you are showing a figure which is before exceptionals. So that is not the total figure. Including exceptionals, even operating profit nu kaamikranga. Okay, fair enough. So but we have to take only operating profit here. Okay, I want to add one more item to this operating profit. Okay. Okay, what is there after operating profit? Finance cost is what? Interest costs. After interest costs, what is that? Finance charge for pension obligations. Okay. Is pension an operating asset or an operating liability, or a financial asset or a financial liability? Asset and balance sheet la pension items nu solromna, that is actually a financial asset nu neenga sonneenga. Okay, so if there is I told you that every year companies have to calculate what amount they need to give pensions for. That is actually a very complex calculation. Okay, so எனக்கு ஒரு 50 கோடி ரூபா வேணும்
for giving nama gratuity. Actually we have to do, if we are a listed company, we should be doing this. எத்தனை பேர்த்துக்கு நம்ம gratuity, we have to approximate these amounts. Okay, ஸோ எத்தனை பேர்த்துக்கு நம்ம பிஎஃப் கொடுக்கணும் ஆர் பென்ஷன் கொடுக்கணும். அதில் வந்து your age is calculated, your length of service, as every year you're adding your service, your pension amount from the company also increases. அதுக்கப்புறம் the number of years you will live, I have to calculate that also, because after retirement if you live for 20 years, I have to give you pension for 20 years. So from the company's perspective, we want our employees to live longer or die early. Die early, okay, but of course I can't do that. So I have to calculate, and I have to, if my employees are living longer, so all these things go into the calculation to calculate the pension money that I need. Okay, every year I have to calculate, and I have to compare with my pension asset that I have invested on the balance sheet. And if there is a shortfall, இப்போ என்னோட pension asset is something that I've invested in stocks and bonds, and if there is a shortfall, I have to create a pension liability, and there is a finance charge for that pension liability. இதெல்லாம் non-cash expenses. இதெல்லாம் non-cash expenses, and I have to charge it to my income statement. Sir, இது வந்து, this is for the faculty. Do you understand this? Any questions from the faculty? I have to charge it to the income statement, okay, which means I have to bring down the, if my pension asset is more than what I require, then I get credit, okay. I have to charge that credit again as an income to this thing. So for right now it is an expense, right? It is an expense. So actually I have to reduce it from my EBIT. It is a small amount, but you should understand the principle behind this, okay. So what is my EBIT here? 37.9. I have to reduce, இது உங்களுக்கு தெரியாட்டி பரவாயில்ல, பட் தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஃபேக்கல்ட்டியை விடாதீங்க, பிடிச்சி கேட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், ஓகே. சூர்யா மேடம் அண்ட் இவங்க எல்லோரும் இருக்கிறீங்க, கிருத்திகா. So you have to subtract what? 0.2. So 37.7. So we have all the numbers for calculating return on invested capital. Please calculate and tell me. Sorry? No, இது okay. இது 37.7. Now calculate return on invested capital. What numbers do we need? Numerator என்ன? EBIT 37.7 divided by 876.9. What is it? 4.3. So 4.3% they are making. So on this entire day we have been doing the same thing. 4.3% they are making on the investment. அவங்க போட்ட மூலதனத்துக்கு they are making 4.3%. Now you should not compare it with Indian standards. Indiaல வந்து the equivalent of this is about 10%. What if I say the cost of capital is about 5%? Because okay, cost of capital for a typical average Western company is about 5 to 6%. Indian company ku 12% ன்னு சொல்றேன். Why is Indian company cost of capital is higher than Western companies? Cost of capital na enna? So if you have debt and equity, so அந்த ரெண்டோட expected return is cost of capital. இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு 12% with 30% debt and 70% equity. The same 30% debt and 70% equity for a
American or a US company, I'm saying it's about 6%. So why is this difference? Basically, the return that you expect, நீங்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கனாலும் கூட I'll be very happy. If somebody is asking you what return you want, what question you should answer, okay? So I'll give, இப்போ வந்து I'm offering 12% return to you. Devanesan sir, he's our finance manager. He is offering 18% return to you. Which will you choose? சத்தம் தப்பு. நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கணும், அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும். அதுதான் இந்த கிளாஸோட இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்களுக்கும் இது. நான் 12% கொடுக்குறேன் ரிட்டர்ன். ஆர்கேவி மேடம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஓகே, நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு எக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கடனுக்கு இல்லை, எக்விட்டி, என்னோட எக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக உங்களை நான் கேட்குறேன். ஐ எம் சேயிங் மை ப்ராஜெக்ட் வில் return about 12%. She is telling she will give about 18%. Okay, what should you choose? Obviously we want higher returns, okay, but there is one, as finance students, as finance investors, the next question you should understand is, you should have an answer is, what is the சொல்லுங்க what is the risk? Okay, என் ப்ராஜெக்டோட ரிஸ்க் வந்து, if it is only 10% is the required return for my project, if I'm giving you 12%, her risk for her project is 20%. She is giving you 18%. Which should you choose? Okay, so இது வந்து anytime, this is what we have been talking in the lunch also. Lot of the new entrepreneurs and lot of family businesses don't calculate risk, and there is a separate calculation for calculating the risk, okay, and you should assess the risk and then compare it with the return. If you don't do that, you will surely end up losing money, okay. So my question is, again, we have done a lot of numbers, konjam kada pesalam. Indian cost of capital is 12%. American cost of capital for a typical company is 6%. Why? Super. Explain. Everybody, you finished this course or? Everybody terinchu? Pre-university class. Okay, explain that. Country risk. Okay, yes. Zero கிடையாது. Okay, country risk zero-வா இருக்கும். Okay, yeah. So every country has a risk. Every project has a risk. Every person has a risk profile. உங்க risk profile எல்லாம் எதில் இருக்கு இப்போ? Where is your personal risk profile? உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கணும்னா அதை பார்த்து தான் உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க. CIBIL score. CIBIL score is your personal risk profile. Company risk profile is based on the projections that I come up with and I try to convince you. இதுதான் ரிட்டர்ன் எனக்கு வருது வரல அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுல கம்பெனி ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் இருக்குது. கண்ட்ரிக்கு ஒரு ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் இருக்குது. India's country rating and America's country rating. America's is, the highest rating is AAA. Okay, AAA. Okay, India's rating என்ன பாருங்க. இதெல்லாம் பட்டை கிளப்புறீங்க, இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறீங்க? கிளாஸ் இருந்துச்சா? என்ன கிளாஸு? ஓ, ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் கிளாஸ். ஓ, அதுதான் ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்னு சொன்னீங்க. ஓகே, BB+, ரைட்? ஓ, B++. என்னப்பா எல்லாத்தையும் ABCD எல்லாம் கலந்து சொல்கிறீங்க? ஓ, BAA3. ஓகே, AAA-வோட கம்மி. பியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது. பியில் பெரிய ஆளுங்க நாம, ஏன்னா பியில் AA வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகேவா?
அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, BAA3க்கு அப்புறம் BA சம்திங் இருக்கும், அப்புறம் B++ இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட் கீழேனா சம்திங் எனிதிங் பிலோ C, ஐ திங்க் எனிதிங் பிலோ C and below is non-investment grade. Not rated, but investment gradeங்கிறது வேறு, NR வேறு. NR வந்து totally gone case. Okay, I think lot of people will not invest below BBB itself. BBB or something like that. Okay, so every country has a country risk. So your required return varies by country risk and your project risk. Okay, and what is determining this risk? That is corporate finance paper. Okay, that is not something that we'll discuss here, but just know that the country risk is there. So cost of capital 6% for youngs. For typical UK company, the cost of capital is 6%. It is making 4.5%. Okay, is it a good investment or a bad investment? Is it a good investment or a bad investment? சொல்லுங்க. பேடுன்னு மொல்லமாக சொல்கிறீங்க சில பேர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா முடிச்சிடலாம். ஐ கிவ் யூ சம் குரூப் ஒர்க் ஆஃப்டர் திஸ் அண்ட் வீ கேன் ஃபினிஷ் திஸ். எத்தனை மணி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க? ஃபுல் டேனா 8 மணி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாமா? அது இதுக்கே 5 மணி ஆயிரம் போல் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு. காஃபி டீ வருமா அப்போது? ஓகே. அது குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா? ஏன்னா மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த இது முடிக்கணும். கரெக்டாக நான் வெளியே போகும்போது, சாப்பாட்டுக்கு போகும்போது வந்து நிறுத்தி கேள்வி கேட்குறாங்க. விடல. குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டெல் மீ. பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, how many of you say it's a bad investment? நல்லா கை தூக்குங்க. எந்திரிச்சு நில்லுங்க. பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறவங்க எல்லாம். Get up please. Okay, please sit down. Good investment எல்லாம் எந்திரிங்க. சார் நீங்கள் காலையிலிருந்து என்ன சொன்னீங்கன்னே எனக்கு தெரியலங்கிறவங்களாம் எந்திரிச்சு நில்லுங்க. நீங்கள் காலையிலிருந்து பேசினதே எனக்கு ஒன்றும் தெரியல சார் அப்படின்னு. Lot of you are not standing. Is it a good investment or bad investment? Others who have not this thing. But a lot of people have gone and so there are two kinds of shares in this company. Okay, class A, class B. Otherwise preferential, நம்ம ஊரில் preferential shares, ordinary shares. What is the difference? Dividends first வரும், அப்புறம் voting rights preference இல்லை. Youngs had two kinds of shares, class A and class B. Okay, class A shares had voting rights, class B shares doesn't have voting rights. Okay, lot of serious investors, very big companies, investment companies who manage lakhs and lakhs of crores, not thousands of crores. எவ்வளோ? lakhs of crores. கோடியே பெருசு, அதில் லட்சம் கோடிங்கிறது it is very very big. அவங்க எல்லாம் போய் they have invested in this business. Why? ஏதோ வச்சு சொல்லுங்க, நாம் இதை வச்சு மைண்டை கசக்குங்க. ரிஸ்க்கு ஏன் கம்மியாக இருக்கும்? இன்வெஸ்டருக்கு என்ன வேணும்? கடைசியாக ரிட்டர்ன் வேணும், அதானே வேணும். லெட் இஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ் டூ மச். ரிட்டர்ன் வேணும். ரிட்டர்ன் இவ்வளோ தான் வருது. பட் நீங்கள் கேளுங்க. நீங்கள் ஆன்சரையவே சொல்லி கேட்கக்கூடாது, ஆன்சரை சொல்லி கேட்பீங்களா? ட்ரிக்.
ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையே இது. அந்த கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் எல்லாம் ஆயிட்டா வந்து உங்களுக்கு 4.5 4.3% தான் அவங்க ரிட்டர்ன் வருது. ஓகே, பட் அதனால் இன்வெஸ்டருக்கு எந்த பயனும் இல்லை. இன்வெஸ்டருக்கு 4.3% தான் வருது. என்ன கேபிட்டல் ஒன்று? வாட் கேபிட்டல்? கேபிட்டல் இஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங். ஷேர் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 4.3% நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா 4.3%க்கு என்ன ஷேர் ப்ரைஸோ அதுதான் வந்து. ஆமாம். அதான். ஓகே, so lot of people, again this is a story, okay, we'll finish it today, and you have to calculate return on invested capital. இப்போவே பண்ண சொல்லலாமா இல்லை வீட்டுக்கு அனுப்பிடலாமா? அனுப்பிச்சிடலாம். டீ கொண்டு வந்துட்டு சரி, டீ வந்ததுக்கப்புறம் போயிடலாம். ஓகேவா? 2024 பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்டட் கேபிட்டல். ஓகே, அப்போ ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் ஒன் மோர் கான்செப்ட் டு யூ, பட் I will tell you a story. Okay, so Young's company has been there for a long time. The CEO of the company, என் ப்ரொஃபஸர் வந்து he is a very senior person. He actually consults for government companies and everything. So there is a post called CEO, there is a post chairman. Okay, chairman வேற, CEO வேற. Chairman is an old guy, okay, a Young's oda senior and the family member. And the CEO was a student of this professor. So the chairman called this professor for consultation, and he asked this professor, my investors are giving me tough time because my return on invested capital is only 4.3% ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. They are in every board meeting in therima board meeting every 3 months there will be a board meeting. So every board meeting they are actually giving the CEO and the chairman, these investors are telling them, you're not performing well. Okay, you have to increase your return on invested capital is 4.3%. Abdina, they are giving me a hard time. What is this return on invested capital? Abdina kekkararu, even for a chairman of that size, because until that time they were only interested in debt to capital ratio. Okay, என் கேபிட்டல் 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா 30% of that will be from debt. Okay, so they were not worried about all these things, and but they kept the investment. They didn't sell the shares, but in every board meeting they were asking this question. Now, first of all, why did they invest? Okay, in spite of knowing, because before you actually invest in a public limited company, ipo namanalaye inda calculation panna mudiyuduna, they will also know, because all this information is public information. So they would have calculated all this information, knowing that they went and invested in this company. Okay, and the company side. From the promoter side, they had all the family shares as type A or class A shares, and external investors were given class B shares. So class B shares doesn't have voting rights. Class A shares voting rights. Okay, so why did they invest? Is because they knew that all these assets they are sitting on top of very valuable assets. Okay, very valuable assets which has been there for hundreds of years. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து வாங்கின லேண்டு, பப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. Even though the return is very less, okay, the asset is much more than is valued maybe 10 times more than what is in the balance sheet. Okay, இங்க revaluation reserve இருக்கு.
but that revaluation was done in 2012. Okay, and every year they have to look for impairment. And the impairmentங்கிற இது நீங்க தெரியணும். You should understand what is impairment. And these guys were actually expecting that Young's family இந்த மாதிரி நாங்கள் கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா at one point of time they will close the pubs and they will sell the assets and we can get money from that assets. அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கில் தான் they went and invested and they gave a lot of time. But Young's family did not give voting rights and did not sell the assets because அவங்களுக்கு வந்து they are making money. அந்த land வந்து even if they make less returns, that land was bought 100 years back, so they are not worried about returns. அவங்களுக்கு the total income they are generating is lot of income. For the asset value it may be less, but they are generating 300-400 million dollars. Okay, over 10 years 15 years பார்த்தீங்கன்னா I think the EBIT was about 37 million. 10 years பார்த்தீங்கன்னா 370 million dollars. That's a lot of money. So they are not worried. It's a family run business. Okay, so they were not worried. Ultimately those investors sold it at a loss and went. Now where is this reflected in the balance sheet? That is what we'll cover, and we'll end this session. Brightness. So there is a group income statement. Okay, there is a group balance sheet we saw. There is one more item which is part of owner's equity. Okay, but that is given in a separate statement. கீழே வாங்க. Okay, அதான் மேலே வாங்க. What is this? Group comprehensive income. Okay, so if you are a serious financial analyst, you should not only look at EBIT and you should not only look at balance sheet, you should look at this comprehensive income. In the comprehensive income என்னன்னா 4 items go into that. Okay, any asset appreciation, whether it is a financial asset or an operating asset, any time இப்போ you have invested in a stock, அந்த ஸ்டாக் வேல்யூ நீங்கள் 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க, 10,000 ரூபா இருக்குது. பட் அந்த 10,000 ரூபா உங்களுக்கு கேஷாக வருதா கையில்? No, it is a notional increase அப்படின்னு சொல்கிறோம். Notional increase, which means the asset has appreciated but you can't cash. Okay, all those items get reflected in comprehensive income. சரியா? Comprehensive income la your net income, where does that net income go in the balance sheet? உங்களுக்கு profit வருது இல்லையா? Profit after tax, you are getting profit after tax. Where does profit after tax go into the balance sheet? Sorry? Where is that? Retained earnings. Retained earnings எங்க reflect ஆகுது? பேலன்ஸ் ஷீட் போங்க வினீத். கீழே வாங்க. Where is retained earnings? Equity கீழே இருக்கு. So every year you make money, right? You make net profit. That net profit யாருக்கு சொந்தம்? அது வந்து it goes into retained earnings. Okay, so retained earnings, so your comprehensive income is your retained earnings அந்த வருஷம் வந்த net income plus your asset appreciation, both your financial and your operating assets. Okay, so only by looking at this asset appreciation, they revalue the asset in 2012, and then they started looking at the valuable assets. The market noticed that they are sitting on top of valuable assets, which is reflected in owner's statement of comprehensive income. Go to comprehensive income. மேலே போங்க. மேலே போங்க. காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்கம்னு ஒரு
இல்லை வெயிட். ஸோ அதில் ஆல் யோர் ஃபைனான்ஷியல் asset and physical asset revaluation goes into comprehensive income. So you should not only look at net income or EBIT, you should also look at statement of comprehensive income, that is changes in owner's equity, owner's wealth. எதுங்க லாஸ் கூட வரலாம், உங்கள் லாஸ் வந்தாலும் அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும், கம்மியாயிரும். Okay, we will discuss that later, maybe not as part of the syllabus, but I would like you to tomorrow morning அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் I want them to calculate return on invested capital from 2024. Then we'll discuss கம்மியாயிருக்கா, கொரோனாக்கு முன்னாடி 4.3, 24 I've shared the balance sheet. I want you to get a sense of looking at the real balance sheet, real income statement, and start using those numbers. சரியா? So you come, you form groups, and you calculate ROIC. Okay, EBIT by capital invested. இதே formula, but in 2024 number. பண்ணலாமா? Okay. How long you'll need for that? 1 hour. Okay, so 9:30 they'll come. So 10:30 we'll start our class. Okay, 10:30. Tea vandurucha? Okay. Enough for today. Okay, so we'll see you all tomorrow. Yes. Yes. Doubt alla கேக்குறீங்க? எப்படி group form பண்றீங்க? Yeah, please shuffle MBA and MCom, and you can do a bit of work. Maybe you can form groups, 5 people in a group. Sorry? என்ன டவுட்? We'll sum up. Okay. So what did we see? Okay, excellent. Oh, அவங்க பண்றாங்க. Oh, very good, very good. Okay, வாங்க வாங்க. Yeah. நல்லா கை தட்டுங்க அவங்களுக்கு.